Question about Berlin. Both of you involved in casting. I'm an active with the CIA. There's these psychopaths who's impersonating me. We'll have a big diver in Korea. You shut up. おはようございます。おはようございます。Hey, go. たくさん。 Yes, that's your turn. はい。水谷さん歌われますか？はい。 Not every bitch in the world look like this, and she find her. なんかいろんな声が入ってる。ガヤラダマダバジャビハディ。なんかいろいろ声入ってますよね。なんかラップミュージックが後ろで鳴ってるんですけど。すみません。
Oh, Namo Srimad Bhagavatam, 10th canto, Jew canto, Yon, chapter 4, Niju Yoku, 26th verse. Are you ready? Maharaj, Yeah. behind some rap music going on. Yeah, I'm in the park and there's a lot of I can't see. do anything about it. We cannot hear you. I can hear you. You should be able to hear me. I'm pretty far from anybody. But we cannot hear you, the big noise. We're in the park and it's a special day today. It's a special marijuana smoking day. It's really crowded. 420 means smoking dope. So I've never seen so many people here and everybody's taking books really nice. Now is it okay? Haribo? Yes. More far from the beach. Evam, Evam, Etan, Etan, Mahabhaga, Mahabhaga, Yata, Yata, Padati, Padasi, Jehinam, Dehinam, Agyana, Ajana, Prabhavaham, Prabhavaha, Drishti, Sapareti, Svapariti, Vida, Ida, Yata, Yata, Evam Metan Mahabhaga, Evam Etam Mahabhaga, Yata Padati Jehinam, Yata Vadasi Dehinam, Agyana Prabhavaham Di, Jnana Prabhavahamti, Swapareti Vidayata, Dapareti Vidayata, Evam Etan Mahabhaga, Evam Mahabhaga, Yata Padati Jehinam, Yata Vadasi Dehinam, Agyana Prabhavaham Di, Ajnana Prabhavahamti, Swapareti Vidayata. Dapareti Vidayata. Okay, Evam Etam Mahabhaga, Yata Vadasi Dehinam, Ajnana Prabhavahamti, Agyana Prabhavaham Di, Svapareti Vidayata, Swapareti Vidayata. Evam Etam Mahabhaga, Ajnana Prabhavahamti, Svapareti Vidayata, Eva etam mahabhaga Evam Etam Mahabhaga, tata vasasidihinam Yata Vadasi Dehinam, agyana prabhavaham dehi Ajnana Prabhavahamti, sapareti hidayata. Svapareti Vidayata. Evam,
A 番。 Yes, this is right. はい。これは正しい。 A touch. 出た。 What you have said. あなたが言ったことは、 Mahabhaga, マーバーが、 oh great personality. お、偉大なるお方よ。 Yatta. Yes. Yatta. やった。ように。 Yes. Vadasi, 話し、 you are speaking. あなたは話している。 Dehinam, 政治な、 about living entities. 生命体について、 Accepting material bodies. Agyana Prabhava, なあなあプラババ、 by the influence of ignorance. 土地の影響によって、 Ahamdi, アハンディ、 my interest. False ego. これは私のためである。Vapara, パパラ、 iti. This is another's interest. これは他の人のためである。 Vida, だ、 differentiation. 説は、 Yatta, また、 because of such a concept of life. そのような概念、 Oh, great personality, Kamsa. Only by the influence of ignorance does one accept the material body and the bodily ego. What you have said about this philosophy is correct. Persons in the bodily concept of life, lacking self-realization, differentiate in terms of this is mine and this belongs to another. 偉大な人物かもしれない。ただ、無知に影響され、人は物質的肉体と肉体的自我を受け入れます。この出来事に関して、あなたがおっしゃったことは正しいのです。この悟りが起こしている肉体概念の人は、これが私のものである。他の人にとか、そういう場で。 Purport by His Divine Grace, HH KavicandraSwami Maharaj. Sai Satya. O great personality, Kamsa, only by the influence of ignorance does one accept the material body and bodily ego. What you have said about this philosophy is correct. Persons in the bodily concept of life, lacking self-realization, differentiate in terms of this is mine and this belongs to another. すべては法人革新の命令下で活動している自然の法則によって自然的になされます。この物質的領域に自分自身を入れる人は完全に物質自然の法則に支配されているので、何か可能性はありません。ですから私たちは主な仕事にはこの条件が付けられた人生から逃れさせて人的存在になる。Okay. Everything is done automatically by the laws of nature, which work under the direction of the Supreme Personality of Godhead. There is no question of doing anything independently. The one who has put himself in this material atmosphere is fully under the control of nature's laws. Our main business, therefore, should be to get out of this conditioned life and again become situated in spiritual existence. Only due to ignorance does the person think, I'm a demigod, I'm a human being, I'm a dog, I'm a cat. When the ignorance is still further advanced, I am God. Unless one is fully self-realized, one's life of ignorance will continue. 私たちの主な仕事は、条件人生から流れ、再び精神的存在になることです。ただ無知であるゆえに、私は半身である、私は人間である、私は猫であると考えたり、無知がさらに進むと、私はであると考える。
なければ、人生は続きます。I'm trying to find a quieter place. まあ Now we got jazz music. Unbelievable how many people. Everybody's stoned. Just, they got these joints as big as cigars. なん I か don't す know ご if い、 Japan is legalizing stuff す yet. ごい公園でもいろいろなんか、今日はたくさん人が来て盛り上がってるようです。And people give it. Somebody gave me one big one. Okay, so let me finish the first one. Our main business should be to get out of this conditioned life and to become situated in spiritual existence. Only due to ignorance does the person think, I'm a demigod, I'm a human being, I'm a dog, I'm a cat, or when the ignorance is still further advanced, I'm God. Unless one is self-realized, one's life of ignorance will continue. 無知であるゆえに私は半身である、私は人間である、私は犬である、私は猫であると考えたり、無知がさらに強く私は神であると考えるのです。私が完全に自己に悟らなければ、無知の人生は続きます。Read the whole thing yet? No. Haribol, ハルキナ you read the whole purport? はい。 Okay. Om Agana Timirandasya Ganandana Shalakaya. Chaksurumilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manopishtam Stapitam Yena Bhutale. Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale. Shrimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane. Namaste Saraswati Devi. Gauravani Pracharani Nirvishesha Sanivari. Paschatya Desatana. Vanchakalpatrubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namaha. Namo Mahavadhanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Namaha. Pancho Tattva Krishnam Bhakta Rupa Sarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakti Shakti. Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagapate Gopesha Gopika Kanta Radhakanta Namaste Tapta Kanchan Gorange Radhe Radhameshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Devi. The basic point is, no, we're not independent. We have to work within the laws of nature. And that means also karma. Whatever we do, there'll be a reaction. 基本的なポイントは、私たちは完全に独立した存在ではないということです。カルマの法則やその物質自然に、束縛されていて、その法則に従わなければならないということです。So Krishna says very clearly that only a big fool thinks I'm the doer. で、クリシュナここで、そのとんでもない、愚かな人間だけが自分が行為者であるとそう考えると言っています。And as much as we, accept that Krishna is doing everything and we just let Krishna work through us, then we see like Prabhupada, for example, and some of his disciples doing such amazing things because they just let Krishna work through them. で、自分が行為者ではなく、クリシュナが行為者であると。クリシュナが全てを行っているんだっていう、そういう意識で私たちが働くならば、プラブパーダのような偉大な業績を、偉大なことがそのクリシュナのその意思に従って行っていくことができるわけです。
So in nature, we see many examples of how the supersoul works when someone doesn't argue. But these animals that do it, they're limited to certain activities, like birds that can fly thousands of miles and go to the same place every year, and so many things, so many examples in nature. で、自然界を見渡してみれば、また、動物や中でも鳥がなぜ、どのように飛ぶことができているのかっていうことをちょっと見てみれば、パラマータマーの存在を認めざる得ないということがわかります。So you can see like a bird building their nest, you know. Every different kind of bird, they have a different kind of nest, but whatever kind of bird, it always builds exactly the same nest. So they don't go to school, they're not engineers, but they can do that. No human engineer could do it. で、鳥の巣一つ取ってみてもわかることです。彼らは学校に行ってその巣の作り方を習ったりですね、建築を勉強したわけではありませんけど、でもすべてのその鳥が巣を完璧に作ることが同じように作ることができているわけです。So nowadays, many people in the name of Jesus or Buddha promise you'll get rich, you can enjoy the world, you can stay here forever, you know. But that is not the teachings of the Acharyas. That's not the teachings of Buddha or anybody. で、今日ではお金持ちになるための仏教、ブッダの教えとか、そういった本などが出回っていて、いるわけですけど、でもそれは本当のそのブッダの教えではありませんし、神の教えではありません。We're supposed to get out of the material world. That's what spiritual means. Get out. Get out 本 of 当 the の点 prison っていうの house. はこの世界に長居することではなく、この世界からどうやって、脱出したらよいのか、その方法を教えて、いるわけです。But people don't know this Maya prison is so expert that we don't know we're in prison. We think, no, this is a great place. で、元素エネルギー、マーヤっていうのは非常に、巧妙に私たちがこの世界というのは牢獄のような世界だということを感じさせないようにしてくれるわけです。で、I am this この世 body, 界 I'm a dog, I'm a human, I'm a Japanese, I'm an American, I'm an Indian. But we're not any of those things. で、この世界がいかに素晴らしいのかというふうに思わせられてしまうわけです。で、それは私たちがこの人間だとか犬だとか何とかだっていうその肉体であるという思い込みから来るわけです。That's what spiritual, that self-realization means. We understand it. We're the soul, we're servant of Krishna. で、精神的な教えっていうのは私たちが体ではなく魂であるということを教えてくれています。そしてその魂はクリシュナのその永遠のその使い人であるということを教えています。When it's ignorance, the topmost ignorance is I'm God. The most ignorant person thinks I'm God, you know. 自分が体だというのはその無知であって、その無知の極みというのは自分が神だと思い込むことです。And the Mayavadi teachers, sometimes they say, you are God, I'm God, we're all God. You know, I will help you to realize you are God. But they don't know what is God. They don't know what is Bhagavan. They don't know what is Supreme.
can't で、 become マヤバラ Krishna. に You can't. は、私もあなたもみんな神だと。で神になる方法を私が教えてあげましょうと、そういうわけです。そういうオルカモたちは神が何なのかということを全く理解していません。Because you don't know what is God, you can't, then someone can tell you, oh, you are God. Okay. Or I am God. Worship me. They don't know who is God anyway, so they believe it. Cool. で、あなたは神だ、って言われたら、あ、そうかと、ね、愚かにもそういう言葉を信じてしまう。If I say I'm Mr. Honda or something, you know that's not true. If I say God, you don't know. Unless you know God, unless you've studied Bhagavad Gita, you've studied scripture, you don't know. で、例えば私が本田ですって言ったら、信じるかもしれませんけど、私が神だって言ったら、神が何なのかっていうのは、経典から学ばなければ理解できないわけです。本当には。So even Kamsa, he understood you're not the body and the body's always changing and all these things, but he didn't understand, he didn't accept Krishna. So he was doing everything wrong. で、カムさんでさえ、自分が体ではないっていうことは知っていたわけですけど、彼はクリシュナを神と認めていなかったわけです。ですから、彼は、がすべて、So he knew about, he knew about karma. So he was saying, I didn't kill the babies, that's just their karma. Don't blame me. This is very demoniac. But everybody has tendency to think like that. Not my fault. で、神を認めていなかったので、彼がやってることっていうのはすべて間違ってしまっているわけです。で、カムさんはカルマの法則によって子供たちは死んでしまったんだというふうに、そう考えているわけです。それは非常に悪魔的な考えであります。So we'll make it short today. We'll get some questions. 今日はちょっと短く。I'll think of something else. 何か質問やコメントありますでしょうか。I'll show you how crowded this park is. We do have a kirtan going on somewhere. まあ、この中どっかでキルタンは、Can't really see by the camera here how crowded it is. These people just say everybody's smoking marijuana. Almost everybody. まあ、みんなでマリファナ吸ってると思います。I'll just walk over to the bigger crowd. So anybody have any questions today? One thing I'd like to thank the devotees. I sent the money to the Ukraine, both, and it's very kind of you all to help. So many devotees are, struggling. Many devotees are helping over there also. But they have to be able to buy stuff. Now you can see how crazy it is. で皆さんに一つお礼を言いたいと思います。ウクライナの献身者人たちに、支援をしてくださって、本当にありがとうございます。All these people are selling marijuana candy, marijuana drink, marijuana smoke. It's definitely Kali Yuga. This is all marijuana snacks. See what the Kali Yuga gets ahead, here. なんか、マリファナ See happening in Japan soon enough.
マリファナキャンディーとか、マリファナドリンクとか、なんかマリファナ、なんかスナックとかいろいろ売ってるそうです。Other people are selling their artwork. There's thousands of people in this small park. Okay. Any questions? 何か質問ありますか？Silent? When we had a lot of new devotees, we get questions. Now they're all old and they think they know everything. New devotee in New York means? Sudama, how are you doing? You have questions? Radhalila? Sudama Prabhu, なんか Hare Krishna, Guru Maharaj. Yes. Yeah. Please accept my humble dandavad pranams, Guru Maharaj, Auglo Srila Prabhupada. We are doing fine, Guru Maharaj. Yeah. Yes. We are like trying to clean the temple, bring the devotees together and do service, Guru Maharaj. Yeah. Good. Yeah. How's Kirtan Ishwar? Kirtan Prabhu is good, Guru Maharaj. He recovered. He got corona actually, but he recovered. His throat got affected. Sri Chan and Mataji, they are doing good. And now Kirtan Prabhu came back in service. So he's doing service. His back is all right? No, Guru Maharaj, his back still paining, but he's only doing arati, and the rest are the other sevas. All the devotees are helping. Voluntarily, they are coming and helping. Good. That's what we need. If you make space, Krishna comes and helps you. Understand, Guru Maharaj? Yes. Of course, we have unlimited service to do. Because I said from the beginning, you know, you're supposed to have 10 Brahmins for Radha and Krishna. Yeah. Full-time Brahmins. With cooking and dressing and cleaning and preaching and so many things. Okay, so anybody else? Something to say? Thank you, Guru Maharaj. 他に皆さんありますか？この、なんていうんですかね、この、ちょっと、つながってるのかもわかんないですけど、この、私は何々で、みたいな、っていう、これを、なんか私、この、なんていうんですか、ちょっと知りたいんですけれども、自分の方が偉いとか、自分の方が上とか下っていうのは、ちょっとあんまり、なんて言ったのかな。突っ込んではどういうふうに書いてちょっとわかんない。ちょっとごめんなさい。わかんないです。Okay, what was that all about? Krishna Guru Maharaj, thank you for giving us class in such a busy place. And then we had a nice kirtan program at Osama. We're standing over there. You hear us? Sure. Maharaj. Yeah, I'm sorry, I'm busy. But you can go join the kirtan.
Okay, somebody came over to ask me if I was. Sure. So I didn't hear. Okay. We had a nice program at in Osama's Field, and I it was saw nice. that. It was great. Yeah. Yeah. And then I met quite nice new ones. And then I'm just thinking to have another program in Chiba. And there, in their area, pretty nice people got together. And Ayumi, and then and other some students from Kirtan Academy. They can arrange some program, and as long as we are healthy, we have to go and help them so that they can do themselves. It's nice. I see nice possibility there. Yeah, yeah. Get out everywhere, Pure We're fire. waiting for you. We're waiting for you to come, and we'd like to invite you to program here and there. So, Well, yeah, but if they opened up, the tourists can come. yes, please. They're letting tourists come into the country. Many countries are opening up now. But I haven't heard about Japan. Yes. この間、おさむさんのところのプログラムも良かったですし、新しい素敵な人もいらっしゃいましたし、もう少し千葉のあちらの方、奥の方でももっとプログラムをしないといけないなと思いました。今、あゆみさんとか、その辺と今、相談中です。広げていきたいと思います。I don't think so. It should open very soon. いろいろ国の国交も開けてきているので、そろそろ出られるんじゃないかなとおっしゃってて、マハラジをいろんなプログラムに来ていただくのを楽しみにしています。はい。はい、ありがとうございました。But it's good you're doing all this. We want to get everywhere chanting in the countryside and the city and everywhere. Get more devotees. Devotees like to comment in the countryside. Picnic. Everybody likes to. Krishna likes picnic. Krishna has picnic every day. が行われるというのは素晴らしいことです。はい、Krishna had a picnic every day. His mother and all the boys, they all had their lunch and they went out. Then they would stop and have a picnic in the forest. で、クリシュナ毎日、森で、ピクニックをして、ランチを食べたりしていました。Well, thank you. ありがとうございます。ありがとうございました。Thank you very much. So, any more questions? Comments? 何かコメント、質問ありますか？ Teaching report? プリーチングの他にもリポートありますか？Hare You Krishna know one Guru Maharaj. Maharaji named Yoko Suzuki?なんて言った陽子鈴木さん？また字が何？ She sent me something on the internet. 陽子鈴木さんいらっしゃいます？ここに。ここにいない。みたいプラブどうぞ。はい。ありがとう。Now, Guru Maharaj, so more we have devotee in temple, Baladev, Yeah. Vinay Prabhu. So Kirtan Prabhu returned, so more enlivened temple is a more nice mood, I feel. Good. Because association. Before more, yeah.
and the Madhamanga Prabhu arrangement is Goranita is more high. That is more easy to changing clothes Good. very quickly. Hare Krishna. Very good. And the Kamsa is a demoniac mentality, but also he have a knowledge of the soul. He's speaking very nicely to Vasudeva Devaki. So for me, for us, so how to think about our activity, sometimes my activity is demoniac, you know, I have three mode of ignorance, sometimes disturb devotee. So I have to be careful, but also same time I should understand that we are spirit beyond the material nature. So we are not influence ourselves through mode. Of course, we are Satasat Shakti, but our self is spirit. That's the difference between material nature and the spirit. So this is a Atma understand person is the Atma. So if more understand spirit, so we know to beware the three modes. But same time, I do so much disturb and as a devotee and the people. So at the same time, I'm a spirit. I don't know if you disturb. Nobody ever told me you disturb me. Anybody disturbed by Nisai? No, I give disturb other. So few days before, so big one I be doing. Well, if it's not on purpose, you know, Krishna doesn't worry so much. Accidentally, we're going to disturb people. We can't help it. Like when we get in a crowded train, you might step on somebody's foot. You know, that's not so bad. If you just purposely stomp on someone's foot, then that's bad. それ今まずさん意識的にやるということは良くないっていうこと。無意識的にやると。もし間違って人の足踏んじゃったならば、それは問題ないけど、わざと意図的に人の足を踏むっていうのは良くないということですね。同じように、交際の中で、アクシデントでこうつい、その、意識的ではなく無意識にその他の人を出してしまったり、してしまうっていうのはそういうことはありますと。So, Bhagavad Gita describes Sabha person, so spiritual person in the not beware the three modes. So how about if I mistake, then so much if I have a disappointment, then that's not so good, one sense. Because of course I have to think about my nature, but also if I too much disappointment, then that's also no good, right? Ma, 質問は、自分がその、ネイチャーですかね。やっぱりそういうのを持ってるので、他の人を乱してしまったり、やるべきことじゃないことで、がっかりさせたりで、それで自分の方がまたそれでこう、
なんていうことだということでがっかりしてこう、衝撃をむというのもこうそうすると奉仕が止まってしまうので、まあ、そこはこうある意味自分はこうそういう現象とは、を超えた存在だっていうことをこう知覚するべきかどうかという質問なんですが、っていうのはその物質自然の三様式から自由な人は、まあそういうさまざまなこう自分自身のその心の乱れからもこう達観しているべきだというそういうバガバッドギーター説もあるので、そこら辺のところを知りたいという質問です。自分の愚かさということで、こう自分自身がこう乱れてしまうというときに、自分はこういう自然を超えた存在だということをこうちゃんと理解してバランスを取るべきかどうか。あれ、グルマージ聞こえてる？なんか返事が。グルマージ、ハリケーンマハラジ? Yeah. I understand interpret the question. No, not exactly. Need I ask another question? Yeah. お願いします。ちょっと英語わかんない。ちょっと僕も難しいですね、これ。だって、質問がちょっと難しい。英語で。もう一回英語で。If I do some disturb other, so this is my wrong. So then I understand this is my nature, my mistake. Then sometimes I'm too much disappointment. Oh, this is no good. I'm no good. I'm no good. That's wrong. Also 3 mode, right? Vaishnava Aparad. Yeah. How to make balance myself? That's my question. If too much disappointment. If you're trying to please Krishna, some people will be disturbed. You can't help it. You know, people are already disturbed. Sometimes they just see me, they get disturbed by seeing me. Some people become happy. The next day they're different. So if you're purposely trying to make trouble, you know, like some people do, I won't mention any names, you know, then that's bad. But if it's just because you're just by bumping it, you know, like I said, when you get on the subway, when you get on the train, you know, you bump into people. So in Japan, if it's crowded, nobody cares. But if it's not crowded and you just bash into somebody, they'll get upset. But if the conductor is pushing everybody onto the train and you bump everybody, they don't care. It's just life. Just try to please Krishna. And if you really upset someone, just say, I'm sorry. Or stay away from the people that get so upset. I don't know who it is. I've never heard anybody complain about me for many years. 20 years ago. Never heard. Anybody? Anybody there in the class that get upset by Nika? Nobody would say, even if they were. Yes. Yeah, Shimpai United. Actually, no, Guru Maharaj. No one is upset by Nitai Prabhuji. Actually, everybody likes Nika. Yes. All right. Everybody should like everybody, and we tolerate, you know, if we make mistakes and things like that. Okay. Any other comment or question? I'm sorry. I'm going to translate a little bit more. Kapaswini, you still driving or you stopped? But actually, never, you know, we never get stories by Nitai Prabhu because
It's the total opposite because Nidai Prabhu, he's whatever he does, whatever he says, his existence, his attitude itself encourages us a lot in spiritually. This is true. And then, especially for new ones, and then, he always shows us good examples. He's very honest, and then he's always doing his best. He always sees himself and how he should act and everything. Okay, That's so how we learn from him. Nihongo, please. はい。実際に二代さんからストレスを受けると、二代さんから傷つくなんてことは本当にないことで、もちろん言ったこととかしたことでいろんなことあるかもしれませんが、もう二代さんの存在そのもの、二代さんがいつもどうしてらっしゃるかっていうその姿勢そのものが私たちをすごい啓発してくださるので、新しい人たちもみんなすごくなんて激励されている、本当にいいお手本ですよね。ディボティがどうあるべきかっていうの。だからいつもそうやってご自身を振り返っていらっしゃる。いつも自分がこうあるべきか、これでいいのかと思ってらっしゃる。それこそが私たちが見習わなければならないんだと思います。と言いました。いや、いつもたくさんの献身者を満たしてます。どうして本当にありがとうございます。ありがとうございます。Okay, anyone else? 他にありますか？さっきのグルマハラージの答えを日本語で教えてください。Japan のお天気はいいですか？寒くなりますか？暑いできますか？なりますか？いや、nice. A little cold. Cool. New York is crazy. One day hot, next day cold. Nobody knows. We can't predict. マルさん、通訳、おはい願いできますか？なんだっけな。ただクリシュナに喜んでもらいたくて、講師をしているのに、それでも、なんか誤解とかなんかこうね、誰かを邪魔するとか傷つけるとかなんかそんな意図は全くなく、ただクリシュナに喜んでもらいたいっていうその良かれと思ってやってる時でもそういう何かね、人をディスターブ嫌な思いをさせてしまったりするっていう場合は、その場合もその偶然にアクシデント、自己的にそういうものもそういうことに起こり得ると。で、っていうのはなんだろう、なんか Trying to find a devotee who can crowd. いろいろあって思いますよね。まあなんだろう、すごく、なんかこう、被害者意識とか、そういう意識が強くて、全然、ディボーティーはそういう意図がないのに、なんか勝手になんかこう、ね、文句ばっかり、とにかく、ケチつけたがる人もいると。ですから、そういう人もいるので、気にしないで、ただ、クリシュナに喜んでもらうため、っていう動機でやり続けてくださいと。Some like it, some don't. Someone is hot, someone is cold. Just like people's minds are always changing.
One day I'm happy, the next day I'm not happy. One day you like me, the next day you don't like me. Just like that's how the mind works. Everything's changing all the time. The spiritual world is not like that. Things stay nice all the time. で、物質世界っていうのはそういうところです。好き嫌い、好き嫌いに左右されて、生きている人が多いので、昨日は好かれたりするわけですけど、次の日になったら嫌われちゃったりとかするわけです。それがまあ物質世界の差がなんですね。Get out, rise above this material world. でも先生界っていうのはそういうところではなくて、私たちは、この世界にありながらも、そういう物質次元、二元性を超えて、たところで生きていきたいわけです。All right. So how to get out? Just catch a ride on the holy name. Dance the holy name. Right? どうやって、この物質世界から脱出するのか、その方法は聖なる皆をただ唱えるだけです。そうですよね。Crazy people think they want to go to Mars. We can't live with the spiritual world. It doesn't cost anything either. Just chant. Just read the Bhagavad Gita. You can convert this world into the spiritual world. Convert your material life to spiritual life. You can convert your material food to spiritual food. Just by the holy name. ちょっと読んでる。Okay, finally found it. Sorry, Maharaj. Again, too much noise behind. Okay, we'll leave it now. Thank you very much. So, Lord Prabhupada, Kavichandra Guru Maharaj ki. Jai. Hey, Jai. people are so intoxicated they're stopping to watch the video. 通訳ありがとう。はい。今週日曜日、グルマラジのビアスプジャもありますから、みんなぜひお寺に来てください。夜5時から。5時からですか？はい、イエスプロブリ5時から7時までオファリングで7時から7時半ガウラアルティの後7時半から8時までグルマラジのプシュパンジェリとグルアルティでプラシャド。プラシャドは BCC で準備してありますので、すいません。みんなよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ハレクリシナ。はい。クリシナ。じゃあ24日5時から、はい、カビチャンダスワミのギャーサプージャーが船堀テンプルで行われます。
ハレクリシこナ。れはあれですか、配信とかするんですか？何ですか？はいはい。なんだっけ、ズームの配信とかありますか？はいはい、あります、プラブジ。します。用意します。了解です。はい。ありがとう。それと4月の29日、ゴールデンウィークの初日ですね。横浜のチャイナタウンで、またマハーハリナマをやります。じゃあ、Yes、プラブジ。ぜひ皆さん、時間ある方、お休みの方、参加してください。お待ちしてます。はい。はい、女性の方はお揃いのスカートを用意しておりますので、お申し出ください。ハレクシナ。今回は、じゃあ、ポップコーン作りますね。はい。Yes、プラブジ。はい。はい。28日。はい。はい。じゃあまたその詳細は、LINE の方で。はい。はい、送ります。お願いします。昨日、一応、時間とかは送ってありますので。はい、お待ちしてます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ハレクリシナ、ありがとうございました。ありがとうございました。ハレクリシナ。カビチャンダサミハラジキージャイ。ジャイ。デキージャイ。ジャイ。ジャイ。Nitai Prabhu ki jai, Madhonu Prabhu ki jai. Hare Krishna.